次我们会发现1秒钟闪10次，我们也会发现。但是 Open 如 the 果1秒钟 package 闪 and 10次前，我们就不容易发现它这个能闪。那么如果出现这种情况的话，我们装置就 to nano card， 按照如图所示插入 SIM 卡。插卡成功，长按开关机键3秒，开机，绿灯闪烁，表示搜索信号；绿灯和黄灯表示搜索信号，中间的是 GSM 信号，下面的是 GPS 信号。请注意，这是绿灯快闪结束，表示已经搜索到信号。然后我们打开。跟我们这个转向上的机件其实一样的，是一样的。那么它出现这种情况的话，装车上去就是10个9个它是没办法，是长得非常快。但是我们市场上现在我们做的基本上不会出现这种问题，因为就是说，所以我们就是我们 Here we can see the light. The middle light is the green. Quick blink, and this is for the GPS signal. And here we can show GPS online. 这几个屏幕。Yeah. Here we can see GPS online. Okay. To introduce the app, click Site, the first family number. Click here to add the family number. Save. Okay, here we can add 7 family number totally. The second one, location mode. The factory set is default mode, but we normally choose the accurate model. Here we can update the GPS location every minute. The third one, call firewall. Normally we open this function to avoid the crank call. The fourth one, electronic fence. Here we click here to add the fence. And add the fence name. Here we can choose into the fence the locator will allow me or out the fence alarm. Sure. The fifth one, callback function. Here we choose the number. Click sure. Okay. Wait some seconds. Here, the device will copy this number. 放进来一点，放进来一点，下一 Listen. 点，下一点，对，好。喂， hello. Okay, this function we can monitor the device environment. The sixth one, change password. We can change the other password. Click show. Okay, another function is the track. Here we can see the historical track for 3 months. Here we introduce 2 functions. First, invite attention. Enter the number. Click show. Okay.
And here this one to click here. 也就是说，我每个人都必须有一张这样子的主图片。然后呢，我会调 Go back to the home page. Here we can see two phones. Whenever you use the device. And delete in one rotation. Click here to delete. 我这个截图都是这种的，截图和这种站法你可以修一个之后，可能从那个角度说不一样，我不知道你怎么做啊。Another function, apply for rotation. 是这样的，到时候我们拍的话，就比如说你有10个就分两，大不了就分2次拍呗。如果2个的话就可以摆在一起拍，对吧？但是你也看我这个主图是比较新的，到时候效果。到下面你 P 掉了，需靠近。上面是一模一样的，是一模一样，但是 Here we choose agree. 前面一点，它的方向感也有一点不一样。Send back to the home page. 到时候的话，比如说你这个两个产品就机器人， OK。对吧？ The same home page. 差不多这样，比如说10个和你就做出10张图出来，这个页面的话的技术 OK。Here we choose to 然后呢， delete 比如说 the 我有10个啊，必须有10个这样的图片，然后呢，同时我给这个系统做一个一组广告图。操作完成，退出 APP， 然后取出 SIM 卡，大概10秒以后，长按开关机键，关机成功。好，我们把设备放回去，放回到包装盒里面。操作完成。OK。